the Sacred Water. Okay, keep. Okay, in this champion, first I'm gonna explain what you need to do, and then we will play it in the restart. Okay, first of all, you need to focus. The journey ahead of us will be long and arduous. But take heart, men. Once the Bengali emperor lies dead in the field, you will all drink from the sacred river Ganges. Okay, first of all, you need to focus on the sea to protect your resource. There will be some resource spot come into this area, and if you cannot protect it, the game will be lost because you will run out of the resource. Okay, and this is secondly. Do you truly believe that your army of fledglings can go toe-to-toe with the Pala Empire, Rajendra? It did not work out too well for your predecessors, if memory serves me right. Okay, secondly, you need to focus on the elephant, so upgrade it. And you need to keep your hero inside the village. So if you leave the hero outside the village, let me show you when all the upgrade is full. And you need to sell your time, focus on going through this wonder. If it already built, you can see it now, it's being built, and you will need to destroy it before the countdown time. So there is too much to do. Okay, now all I explained is already done. Now we will restart it, and now let's go and fight together. Okay. The journey ahead of us will be long and arduous. Take heart, men. 10 unit. Once the Bengali emperor lies dead in the field, you will all drink from the sacred river Ganges. சரி அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் உங்கள் சித்தம் சரி சரி ஐயா என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் சரி சரி ஐயா உங்கள் சித்தம் அப்படியே சரி சரி ஐயா I hear rumors of a vast Jola force marching on my land. Do you truly believe that your army of fledglings can go toe-to-toe with the Pala Empire, Rajendra? Waiting for the elephant to upgrade. It did not work out too well for your predecessors, if memory serves me right. Okay, now you need to keep all the elephant. The kingdom of Kalinga is the first obstacle in our path. Many of their soldiers are spread out across the and now all the enemy so the will city go should be outside and fight with you. உங்கள் இந்த கணமே போகிறேன் சரி சரி ஐயா என்ன கட்டளை சரி உங்கள் சித்தம் சரி இந்த கணமே போகிறேன் சரி ஐயா Abandon your posts! என்ன கட்டளை I mean, defend the city with your lives! Kalinga is ours. Let us rest and bandage our wounds before we continue our march. சரி இந்த கணமே போகிறேன் It appears that King Indrarata fled as soon as he Now saw when forces we on the leave horizon. the hero outside the village, you will see now it will change the color. To attack us from இந்த behind கணமே once we போகிறேன் leave the city. If we kill உங்கள் it, சித்தம் we could crush அப்படியே what little remains of the என்ன resistance. கட்டளை சரி ஐயா I hear that you have உங்கள் captured சித்தம் அப்படியே Kalinga, என்ன Rajendra. கட்டளை
I too stepped on an ant this morning, you know. என்ன கட்டளை But you do not hear me bragging about it. சரி இந்த கணமே A ship போகிறேன் filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. Can see this now is the resource ship. Keep it here. Now focus on the land first. என்ன கட்டளை அப்படியே Keep your unit here. சரி ஐயா இந்த கணமே There will போகிறேன் be a huge army come to attack என்ன here. கட்டளை சரி முன்னேறு என்ன கட்டளை We are running low on provisions for our soldiers, Emperor. Might I suggest a quick romp through the countryside for a bit of pillaging? The peasantry have excellent food stores at this time of year. Spare us! Kill the people in the other village over there. They have more food than we do. உங்கள் சிப்படியே என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் எடு சரி பாய்ந்து தாக்கு உங்கள் சித்தம் சரி ஆயுதத்தை எடு பாய்ந்து தாக்கு முன்னேறு Okay, now okay, now you receive the resource. உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா சரி அப்படியே உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை சரி ஐயா அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் உங்கள் சித்தம் சரி சரி ஐயா உங்கள் இந்த கடமை போகிறேன் சரி ஐயா சரி அப்படியே உங்கள் சித்தம் சரி சரி ஐயா என்ன கட்டளையே உங்கள் சித்தம் சரி Ship ஐயா filled அப்படியே with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. Resource.
கணமே போகிறேன் பாய்ந்து தாக்கு என்ன கட்டளை சரி என்ன கட்டளை சரி அப்படியே உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா சரி இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே ஆயுதத்தை எடு உங்கள் என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் சரி என்ன கட்டளை பாய்ந்து தாக்கு சரி ஆயுதத்தை எடு பாய்ந்து தாக்கு முன்னேறு உங்கள் சித்தம் பாய்ந்து தாக்கு என்ன கட்டளை சரி ஐயா சரி முன்னேறு இந்த கணமே போகிறேன் தாக்கு சரி ஐயா அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் இந்த கணமே Okay, போகிறேன் now the wonder is அப்படியே already சரி ஐயா here. இந்த Need to கணமே go போகிறேன் faster. அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் சரி இந்த கணமே போகிறேன் முன்னேறு என்ன கட்டளை பாய்ந்து தாக்கு உங்கள் ஐயா என்ன கட்டளை அப்படியே உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன் சரி ஐயா அப்படியே என்ன கட்டளை சரி இந்த கணமே போகிறேன் Okay, call them out to உங்கள் fight சித்தம் சரி outside. ஐயா A ship filled with resources has arrived from Punjab. Make sure that it reaches our army unscathed. Okay, it's time to fight back. My only regret is not joining the Chalukyas in war against you, Rajendra. It would have been உங்கள் சித்தம் a ஆயுதத்தை fine எடு thing to burn Tanjavur to the ground. Strong words for a man with an arrow through his chest. But for such No, words it's to have become any a meaning, lie. they must be acted upon. A brave death does not undo a life of cowardice. These old trebuchets may yet have a few holes in them. So use Let it us just use them to only crack to open Utkala's defenses. destroy the walls. Do not Utkala destroy lies this before castle. us.
Its thick walls and dense forests are formidable defenses. Perhaps we can find an easier way inside. The walls of Utkala have not been breached in living memory, and they will not fall to defeat. The wood in these machines was rotted through. சரி I am surprised that they சரி ஐயா. survived this long. என்ன Let's கட்டளை get கடமை போகிறேன் through. Find the target! Still not enough. Utkala is ours. We cannot stay here for long. Reinforce our army and let us face the Bengali Emperor in battle. This time too many points. Some weeks ago, இந்த கடமை bandits போகிறேன் stole a relic from our monastery. As our new ruler, we ask that you return it to us. இந்த கடமை சரி ஐயா. Okay, separate some unit. என்ன கட்டளை சரி ஐயா. A ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. உங்கள் சித்தடியே. So do not bring any unit here. We need to focus fighting more on the. We need to save time. Going to attack this wonder. If you go your unit here, there will be a sure attack from them. என்ன கட்டளை இந்த கடமை போகிறேன். What is it with these monks and not being able to keep track of their holy artifacts? உங்கள் சித்தம். Ah well, as long as they reward us for our trouble. We humbly thank you for your help, Emperor Rajendra. You may have your pick from our supply stores. I once mourned the killing of innocents. But I must remember that these peasants are not truly innocent. In their weakness, they allowed themselves to be used by an enemy king. They are as complicit in the slaying of my soldiers as he is.
ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. So let me sell. I think we need to sell it. Okay, time to get the resource. சரி அப்படியே Okay. Okay, we got enough. என்ன சரி ஐயா பாய்ந்து தாக்கு உங்கள் இந்த கடமை போகிறேன் என்ன கட்டளை சரி ஆயுதத்தை எடு பாய்ந்து தாக்கு என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு Not enough time. என்ன கட்டளை சரி ஐயா இந்த கடமை போகிறேன் முன்னேறு உங்கள் சித்தம் சரி அப்படியே A சரி ship ஐயா filled with அப்படியே. resources has இந்த arrived from கடமை Tanjavur. போகிறேன். சரி ஐயா Make sure that it reaches our army அப்படியே. unscathed. பாய்ந்து தாக்கு சரி ஐயா Okay, focus on. உங்கள் சித்த ஆயுதத்தை எடு Attack the one dude. முன்னேறு என்ன கடமை போகிறேன் அப்படியே சரி ஐயா பாய்ந்து தாக்கு. ஆயுதத்தை எடுத்து தாக்கு உங்கள் சித்தம் We have to என்ன end. கட்டளை ஆயுதத்தை எடு உங்கள் சித்தம் Okay, 20 years more, I think. Okay.
destroy. What have you done? Only a barbarian would destroy such a work of beauty. Okay. Now we already destroyed it. Now it's all about time. We can take time to play around. A ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. Now we have unlimited for the supply. Okay, prepare for defense.
A ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. For not to take too long, see this we can challenge. It is good to see you again, Rajendra. Now, Mahipala has arrayed his army on the battlefield and prepares to attack. My men and I have scouted the land thoroughly, however, so we will not have to fight blindly. We must hurry to secure our position. Prepare for battle. When this day is over, we will wash off the blood of our enemies in the sacred waters of the Ganges. என்ன கட்டளையே இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே சரி இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை சரி ஐயா அப்படியே சரி என்ன கட்டளை சரி ஐயா உங்கள் சித்தம் அப்படியே சரி இந்த கணமே போகிறேன் சரி A ship ஐயா இந்த filled கணமே with resources has போகிறேன் arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. My dynasty learned not to embark on extravagant campaigns like yours long ago. Now we will teach the Cholas that same lesson. Send forth Marathas!
சரி, என்ன கட்டளை? அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? சரி, இந்த கணமே போகிறேன். முன்னேறு. முன்னேறு. சரி. என்ன கட்டளை? சரி, அப்படியே இந்த கடமை போகிறேன். முன்னேறு. என்ன கட்டளை? ஆயுதத்தை எடு. சரி. அப்படியே பாய்ந்து தாக்கு. என்ன கட்டளை? The Bala army scatters like birds frightened by a tiger's roar. சரி. Victory is ours. சரி ஐயா. A ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. Okay, so that's it. You just Despite can suffering see. humiliation at my hands, So if you play around with it, we need to go get some unit here and then destroy all the camp here that it's possible. Be aware of this unit here. So we destroy many building on the back before we can go to the large group enemy here. So I hope you get it, and now that is all that you can win the battle. The hardest one is the one that we need to rest against time. Just one unit here, I wonder what is it. Ready. Okay, now that's all.